ni lazima tuwe na number 1. Kwa hivyo ili tuweze kusucceed, ni lazima tuangalie ni nini ya watu ya maana, na anaonyesha kwamba yeye mwenyewe ni kiongozi na anataka kuweza kutoa watu from one step to the other. Ni nini Ruto ameikufanya? Kama Ruto hajafanya, hatujakuwa enemies. Hatujakuwa enemies. Hiyo ni kitu hata Uhuru Kenyatta juzi alisema hapo na hapo Ndoto. Akasema mimi nikisema basi huyu bwana hafai kuwa kiongozi, wacha niweke huyu. Si maanisha kwamba ule amekuwa enemy. Mimi siwezi chagua Ruto kabisa 100%, hata akisimama Mansolo, kwa sababu najua tayari watu watakuwa na shida. Watu watakuwa na shida. Kwa nini nasema atakuwa na shida? Nikiangalia katika mabaya ambayo amefanyia Wakenya kama ni mwananchi, na mazuri ambayo amefanyia Wakenya, mabaya ndio mengi. Huwezi kuniambia you want to be my president na wewe mkono wako ni mrefu, bado unataka kukwaruza vitu za watu. Mimi utakuwaje caretaker na wewe mwenyewe unataka kubeba vitu za watu? Si utanibebea kila kitu mpaka nyumba? Mimi sina ubaya. Kama mtu anatoka Lugali, anaenda Ndoto North, anunua shamba, Ruto anamnyang'anya. Ametoka hapo njilani. Nje Mkamba ambaye iko na huko Kambani, ama mtu ambaye iko na huko Kwale, mtu ambaye iko Malindi, itakuwa namna gani? Si atapita mpaka na bibi yangu. Sasa hakuna haja, kwa sababu bibi yangu ni mrembo, mweupe, na wake ni mweusi, atanyang'anya yangu. Kwa hivyo sasa lazima niwe careful. Niangalie nini ambaye Raila amefanya. Unaangalia ya kwanza alifanya mwaka gani, ya pili alifanya mwaka gani, ya tatu. That means hiyo mambo ya utawala iko ndani yake. Lakini si kwamba unazunguka ukiconvince watu. Number 2. Kuna watu ambaye huwa kwamba ni kama somehow insider. Ya jamaa kwenda kuokota vijana kwa inside, kuwapatia pombe kidogo ndio wapige kelele angene somebody. Huyu ni insider, is not a leader. Hiyo ni insider, is not a leader. Na ndiposa unaona wakati ilikuwa 2013, wakati ambaye Jubilee iliingia, walikuja na kitu ambaye ilisemwa na Mutahi ngunyi, tally of number. Watu hawakuelewa nini? Kwa sababu watu wa Kenya huwa wanajidai kwamba wanajua Kizungu na wajuangi. Nataka kuhakikishia ukweli. Tyrant ni group ambaye wameungana kama vile tumekaa hapa. Alafu anatoka mbio wakikimbia kielekea mahali ama wakielekea mahali. Watu wale wako mbele yao itabidi wajoin, kwa sababu hao ni wengi na wana force. Sasa wanapewa waves za watu wengine, ina force waende pandila walikuwa naenda. Kiongozi wao Tyrant huwa wanaitwa Tyrant, is another name of dictator. Ndiposa unaona Jubilee ilipoingia ilikuwa sisi tumetenga kama serikali, tumetenga na kutenga. Na hakuna kitu moja ambaye imetenguliwa wakati ambaye alikuwa anatengeneza. Ili uamini, enda uulize watu wa pande ile ambayo iko na Aaron na Kimorel. Hadi wa leo damu imetolewa pesa na government, hadi wa leo haijapatikana. Ukiuliza anakuambia ni only 7 billion only. Pesa ya tani 7. Unaelewa bilioni 1 ni 1 ton. Jamaa anakubebea pesa ya tani 7 anaweka kwa mfuko. Alafu kisha baadaye tuanze kuongea story. Wacha niwaambie, mwenye akili na ambiangu atasikiliza, unastahili kufikia kama mtu. Hii Kenya ni yetu na hatuami. Tuko hapa kuendelea. Na kwa sababu tuko hapa kuendelea, ni lazima to make sure kwamba tumechange. Nataka kuambia hivi, swali moja ambaye ni rahisi sana. Nataka kuambia kutoka leo muelewe. Nataka kuambia hivi. 1963 Kenyatta alipoingia, alikuja kusema kama anapigana ujinga, nataka kubadilisha nchi. Na vijana ni viongozi wa kesho. Wakawa wasted. Akuja na wakati wa Moi 1978 alipoingia, akasema pia vijana ni viongozi wa kesho. Kibaki akasema, akakuja na Vision 2030. Uhuru alipoingia akasema wakati ni huu sasa. Vijana waingie nini? Kwa makazi. Company zile ambazo zilikuwa hata tangu zenzi ya koloni sawa. Tangu 1963 zingine ambazo zilikuwa hata mbeleni saizi zimefungwa. 136 companies zimefungwa baada ya Jubilee kuingia. Mpaka Uhuru mwenyewe akastukia kweli mambo yendi poa. Ndiposa alimwambia Mheshimiwa Ruto, bwana hatujafanya kazi. Wacha kutangatanga, kwanza tufanyie watu kazi. Ndio akakuja na jina ya tangatanga. Kwa hivyo tafadhali, kama una akili timamu, I request you. Jaribu uongee Azimio.
na make sure kwamba kura yako mpatia Raila ili uweze kujiokoa, la sivyo ukae hapo. Hii inawaambia round hii si ya jokes, hii ingine na kuanga ni utani. Sasa hii ni ukuje Azimio ama upeleke uletwe Azimio, kwa sababu hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine, hatuwezi subiri wewe ni obstacle of change. No. Hatuwezi, si lazima ukuje polepole, itakuwa ni uende. Kumbukeni neno ambalo aliyosema na Joshua mwana wa Nuni. Alisema sheria ni zile za Musa. Hakuna story nyingine. Sheria ni zile ambazo ziko na Azimio. Hakuna story nyingine. Na itabidi kila mtu tufuate hapo. Mambo ya kwenda abrakadabra hizi ambayo unasema ati wheelbarrow. Wheelbarrow ni lini ambayo naweza kuongoza kitu ya the century. Tuachane hiyo story. Mungu awabariki. Members wenye wanaelewa, hii ni Mutembei TV. Hao ndio siku hizi wanatupeperusha live and direct. So mwenye anakuja kuongea ni dakika 5 at least ili tupatiane kila mtu time. So mimi nitasimulia tu pande wangu kidogo, nipatie ndugu wangu, nipatie Njuguna. Kwetu agenda mtaipata tu, agenda ujitokeza vile tunaendelea. Mimi nitasema hivi. Imebidi turudi kwa drawing board. Baada ya Musyoka kukuja huku Azimio, imefanya Kibutha wakiwa na Charity wakiwa na Mutua waseme walipewa road deal. Wanasema hii stool should be 4-legged stool. Sisi tulitengeneza kitu ya miguu mitatu ya Jubilee Party na ODM na tukaweka ya Wiper. Wakasema yao pia lazima ikue. So unless we take care of this group, wametu threaten hata wanaweza toka oka nini Azimio vile tunaongea na nyinyi. So the idea is they are saying we should give them at least something tangible, because kwa hiyo negotiation wanasema wao wameondoka free. Jubilee imechukua deputy, ODM imechukua kiti ya juu. Saa hizi wanadai nani? Kalonzo pia anadai anataka deputy. Na kwa kusema ukweli tumerudi tena soba. Huenda Musyoka is the best deputy ya baba. Nataka pia mconsider hiyo maneno. Huenda Musyoka is the best deputy wa baba. Kupatiana hapa deputy central tumeulizana. Huyo deputy ataleta nini? Tukachukua Peter Kenneth tukamweka hapa. Aliwahi kuwa MP wa Gatanga na azaleta kura kutoka huko. Lakini we cannot sacrifice the 2 million votes Musyoka anakuja nayo akishika kwa mkono because of ile kura yenye hatujui. So we are back, tumemwambia baba, your best running mate ni Stephen Kalonzo Musyoka. Na baba amesema wacha alale tu akifikiria hiyo maneno alafu atajua. Kwa sababu gani? Mimi sitawadanganya. Tukifanya juu chini hapa Central tulikuwa na target ya 1.5 the entire Mount Kenya from Meru mpaka diaspora. Lakini hiyo kibarua imekuwa kigumu bro. So we cannot sacrifice the votes yenye tunajua. Musyoka alituambia mimi nikitoka Ukambani na kuja na 1.8 nikiweka kwa mfuko, nikiongezea Nairobi na Coast mita 2.2 na kuja nayo. Na si siri, Musyoka kwa serious. Sasa tutasacrifice votes for vitu zenye hatujui ama mnaonaje wazito? Itabidi tuchukue Musyoka. Sasa tumemwambia baba, unaona nini? Consider huyu Musyoka for that. Njuguna wewe pia kuja useme kitu. Okay, before Njuguna kuje, yes. I think Njuguna vile we have to set a topic where hata Njuguna anaweza changia. You are not as immoralites. Hiyo tunajua. But the topic tulikuwa tumeorganize together with Mutembei TV. You are the next katu chini. Nakupatia topic. It's about history unajua Obira amejaribu kuileta. The headache iko hapa is about running mate. In case William Ruto achukue Mudavadi as a running mate, what do you expect from Central? Ama Raila achukue running mate from Central awache Musyoka. What do you expect? Vitu kama hizo. So Njuguna, according to your side, because this game is one must lose, one must win. Sio ndio siasa? Watu wote wapatange yote.
Sasa wewe ukikuja, wewe tupangie vile mtapanga, mimi pia nitakuja kupanga vile tumepanga. Kwa sababu ile kura tunaangalia chairman is about hapa Central. Then the second, we are so serious about time. I will be here timekeeper 5 minutes Njuguna. Utuambie nyinyi vile mmepanga, kwa sababu tunasikia wewe kutoka Central lazima Rigathi lituambia lazima toke Central, si ndio? Na sisi pia tunapiga hesabu zetu. Kama atachukua kutoka Central, sisi tuenda kwa Kalonzo. But akikosa kuchukua kutoka hapa, hapo baba ndio najua bwana. Njuguna. Yes, thank you very much. Langu tu nitaanzia na before niingie kwa mjadala wa leo. Ningesema tumekuwa na charge moja in our coalition. Ukiangalia coalition zetu zenye tunatengenezanga every day. Ukiangalia coalition ya NASA kumekuwa na maneno ya mistrust. Kwa sababu ukiangalia the coalition that we make. Boss. No, kwani mnanipanga venye takuja kuongea? Boss. Unasimama unasema mimi ni mtu wa UDA na natangaza chama yangu hapa. Naenda boss. Kwani hawezi changanyisha vitu tupange tu UDA, tupange UDA. Kuna 5 minutes. Kwani topic ni nyinyi mmejipangia mali mimi si afro ino ni hapo. Simio achana nayo. Panga yako. Sema yako. Hauna kitu No, ndio hivyo. Just planning. How you plan with you? No, endelea. Haina noma. Chenye nimerealize kuna watu wengi hawajazoea hii structure debate. Wacheni ndugu wangu akae. Structure debate iko hivi. Ndugu wangu, mimi nitawaambia one thing. You have to get used to structure debate. Kwa sababu ni sawa, hiyo imeisha. Hiyo imeisha. Iko sawa. Proceed. Ni sawa ndugu wangu. We are coming back to you. Not coming back. Ni sawa. Wacha niendelee basi. Kila mtu anaweza elewa Mountain ndio litakana itoe running mate wa baba. Na hata DP vile tunaongea na nyinyi, running mate wake inatoka kwa mlima. Suppose to make mistake, DP achukue running mate kutoka Western. Kura yenye alikuwa anaotea hapa itakuwa amepoteza. Mimi sitadanganya jamii ya Mlembe because nyinyi nawaitanga hoja wangu. You are my uncles. Taking Mudavadi as the running mate wa huyu DP will mean ameforgo ile support alikuwa nayo huko kwa mlima, because people from Central or the entire Mount Kenya wanasema kwa hii government ya UDA tusipopata hiyo position tuko na nini? Mwenye anaelewa siasa hii Kenya, kama umechukua president kutoka this part of the country na umechukua deputy from this part of the country, you shall have neglected the greater region yenye ni east side na huku. So for regional balance, ukitoa president huku, running mate ama deputy lazima atoke huku. Hata sisi upande wetu, kama baba ametoka huku, hatuwezi tukachukua tena running mate western, either atoke kwa mlima ama atoke eastern. Na hiyo story ndio vile iko. So the only thing we are expecting ni upande wetu, because for DP Ruto it's known, it's done and dusted. Who is going to deputize Ruto atatoka hapa Central? Because awali tulikuwa tunasema akitoa mtu Central, sisi pia tunatoa Central ili to split hiyo support. Lakini tumerudi kwa drawing board. Tuja ametuambia hivi, yeye ndio chief strategist wetu sahi. Mimi nimekaa na hao tukiwa Jubilee na wajua. Hata mkichukua running mate from Central, kura yenye mtapata ni ile ile tu. Hakuna change. Sasa we are very fair to Musyoka. Yes, please. Nauliza hivi. Yes. Nauliza significance now that we are speaking with deputy president. Yes. Yes. Nauliza significance ya deputy president. Yes. Community when you impact directly. Ni gani? Kwa sababu as it stands right now, president mwenye yuko alievoke, alitoa executive order mwenye Ruto sasa ana sauti. So what does the deputy president bring to its own people? I don't know whether you shall get the sound from this because Mike Mindio niko nayo. Yes. On the other side, what we need to hear from the debate, as per the direction from the speaker, you had said, if there's someone in what Azimio, tell us how are you prepared? With the factor of Azimio, with the coalition we are making, with the capability of individual Kenyatta deliver on the table, this is what we need from the Baba side. Okay. Tell us, na sisi tukikuja hapa, we are giving for the deputy side. Sawa sawa.
Msiongee story ya nyumba yenu. Haina noma. Sasa hatutaongea kwa nyumba yenu. You are safeguarding your house and you don't want us to venture into your house. Let's take care of for recording purposes. Sitaki nichukue a lot of nini. Ni sawa. Yes. Na kwani tunadiscuss date lazima atoke Central ama Ukambani. Na sisi wa pwani mmetuweka. Sawa. Haina noma. Allow me guys to get back to my line of thought because I'm very categorical. We are now considering between taking our DP from Central ama from Ukambani. Now, but the idea is taking Musyoka as the deputy wa baba inakuja na milioni ngapi mfukoni? Hapa hatujui ni ngapi. We were only going to give this deputy position to Central to save face, ili tuonyesha kwa hii government ya mzee kuna regional balance and we also have something to offer for jamii ya mountain. Na kuna kitu kingine. Hata tumefanya udadisi, hakuna kura tutapata hapa kwa mlima. Hakuna kura tutapata hapa. Wacha tuseme ukweli. Hakuna kura. Kura yenye tutapata hapa, tuliweka target yetu around 1.5. But right now hata kufika mita, hata Mungu atakuwa ametuonekania. Lakini Musyoka nakuja na mita 2 bro. Mita 2. Mimi sitaki niendelee. Kuja uongee sasa, unataka kuongea. Unajua members. With me to me, before niendelee with my emotion. Simunyamaze boss. With the factor hiyo bwana Chia anajaribu kuleta. Me I thought because of the handshake and the ile kule ya Uhuru. Because I remember what Uhuru said. Mimi niko na kura moja, but I can be able to influence some of the 3 people. Na wakuja on my side is on favor, which is advantage to baba. But now you are telling us now, mmefanya utafiti wenu, there is nothing you have to get. Mine on our side, we are organized. Kama watu wa Kenya Kwanza. Already tuko na rais, na tuko na rally mate, we have organized even the cabinet. We only waiting that time. Sisi kama voters wa William Samoei Ruto, tuweke wa vote pamoja kwa debe. So that we take over the state house. Mimi point yangu the factor moja yenye hamtaki kuagree. Kuna charge moja in your making of your running mate. Moja, tumekuwa na dishonesty with hiyo coalition. I remember wakati wa NASA. Ilifika wakati even the distribution of the resources mlioshana. Kwa sababu there is a problem as per the law, nyinyi mnasema mlipigania hii katiba. But on the other side, mkianza kutengeneza coalition zenu, who owns NASA? Unaona kama hii Azimio, who owns that coalition? Is only ODM and Jubilee. These are the final say in that coalition. So for to me, sijasema ati Kenya Kwanza pia ina charge. Lakini we are trying our best. That's why even nomination, we are taking one day. But you people, you are taking like the whole months of nominations. So in a real sense, we have no experience. But mimi point moja naweza sema on the coalition side. Ukiangalia sheria zetu za kutengeneza coalition party, we don't follow the katiba. We don't follow the sheria yenye inafaa. That's why charging of coming. Now the big charge now is coming up with Kalonzo. Kalonzo with the elections zimekuwa zikifanyika. When alisimama, he only had 800,000. Now unajua politics are about dynamics. Things they change. They were so happy when Martha Karua came. Nikianalyze individual capability ya mtu, what can she or he deliver. Martha Karua alisimama akaleta 63, almost 43,000. Even alishindwa na Dida. So now you are telling us you are composed with the house which are capable to make you the winner of the day. Me, I have come to realize, Azimio, hamkuwa mmejipanga with your votes. You only waited for vote the state ya Uhuru to support you. Thank you. Thank you, Jiguna. Njoroge. Dakika moja. Wacha malize then. Thank you so much, Mr. Chairman. I'm called James Njoroge. Na mimi ndo bunge wa Karatina. First of all, leo nimekuwa neutral. Niko very neutral kabisa. Though I'm supporter wa William Samoei Ruto, that's why niko na yellow. Lakini leo for this mjadala nitakuwa very neutral. Nimesikia mkasema kwamba mnatafuta ma running mate. Lazima itoke kwa tribe A ama tribe B ama region A ama region B. Mimi nataka kusema hivi. That is not the way to go. Kwa nini? Unajua
nyinyi pia naona kama mnaingia kwa hizo jinga ya kubalansiwa hivyo na mnabuy the idea kwamba you will only vote mtu akitoka hii side. For example, kama mnataka kuangalia hizo mbili mnasema regional balancing. For example, to me nasema hivi. Kumbe ben hii kitu kwa hivi, mi personally kama mimi pan-Africanist nasema hivi. Mwenye na kuwa running mate ama mwenye na kuwa president anafai kuwa somebody who is qualified who can change the life of Kenya. It doesn't matter kama lazima wakuwa kwa the same tribe. Kama hii mambo ya balancing, for example tuseme mwenye ameshinda exam maybe KCP ama KCC akitoka Western ndio to balance region, number 2 yake atoke Coast. Ama kama president ni mwanaume akuwa mni deputy wake akuwa nini, akuwa msichana, kama mnaenda that angle. Na kama ni Mkristo running mate wake kuwa nini, Muislam. Yeah, so inafaa hiyo kitu mnasema ikuwa mtu wako qualified. Si lazima ikuwa kwa region. Kama mnaona kama yeye anasema kama sisi watu pale wa Central kama tuko wengi, kuna factor ina favor that tukua wengi. Kuna kabila zingine kama bibi yangu ni Mjaluo, anatoka kwa border district, akitaka kuchukua ID yake anaambia aende kwa lakini mimi kama Njoro naambia tu nichukue tu hapa. For example, kama hapa Nairobi last time governor alitoka huko Sadia nini, Songa alikuwa ametoka nini huko Sadia Eastlands. Then kama region balancing sasa atoke wapi? Atoke pale Westland kwa Mindi. So we need somebody who is qualified ndio afanya nini? Hizi mambo ya regional balancing haya ni mapepo. Na mimi nasema hivi. Na honest, mpende msipende. Bro, hii mali tuko hii dunia isi kwetu. Hapa tunapangwa. Na kama mnataka ukoze kupangwa, hebu jaribu kupanga wewe pia wengine. Ile tunasemanga ni kama sisi tunasemanga ni mapaka. Paka kama 1000 na mweki wekea nini kengele nini paka moja kengele. Nyinyi wote mtakuliwa. Yes. So kitu tunasema hivi my brother. This is the first time you've been in this game. Sisi tumekuwa kwa hii game, tumequalify. Sasa tumekuwa na experience so that we can spread the gospel. So nyinyi ndio mnaingia kwa hii system. For example, mimi nasema hivi. If the system ile uchaguzi tulifanya 2007, 2013 na 2017 zilikuwa haki, zilikuwa very very neutral ama zilikuwa fair, election ilikuwa free and fair. Hata hii ya 2017 ama 2022 itakuwa free and fair. Kama Uhuru Kenyatta alishinda uongozi ya 2013 na 2017 free and fair na hiyo serikali yake, hata hii ya 2022 bado itakuwa free and fair. Because last time pia huyu deputy wangu mimi amsupport William Sameru alituambia kwamba Matiang'i ni mfanyakazi wa serikali. That's why alifanya mzuri, election ikakuwa free and fair. Sasa Matiang'i tu kutoa, Uhuru alisikia hiyo maoni mpaka hajatoa Matiang'i, ndio election ya 2022 ikuwa free and fair. Election itakuwa free and fair kwa sababu mwenye alitangaza Uhuru president 2017 na ndio baada ya 2022 election itakuwa free and fair. Na kuna mtu yote tu atakubaliwa kuprint certificate ya presidential will atashinda. Itaprintiwa tu pale wapi? Nani pale Ronald Ngala pale nini pale government press. Certificate itakuwa ni election itakuwa free and fair kwa sababu this time round IBC wamekubaliwa kutumia nini ngapi? Kitabu 4. Hakuna kitabu moja neutral tulikuwa tunataka kama baba. That's why tunasema hii election itakuwa free and fair. Yes. So ndio nasema hivi. My fellow Kenyans, nyinyi wote mimi na wewe mnaambiwanga piga kura, kaa nyumbani. Matokeo vile umechukua kura na president wako unatangaziwa kwa TV. Hakuna siku utakuja kusikia maneno hivi on one. Utaambiwa umechukua 4 million vote wale wamepiga kura ni 4 million. Baba amepata 17, Ruto amepata 2. Utaambiwa kwa TV. Utakaa tu nyumbani. So my fellow Kenyans, mimi kinajua narudia, election itakuwa free and fair. Very free. So long as Uhuru Kenyatta alichaguliwa kama yamekuwa, unless kama mnapinga. Kama Uhuru ndio president wetu, si alikuwa free and fair election yake? Ama mnateta? Na William Ruto ilikuwa free and fair. Hata hii ya baba itakuwa free and fair. So long as Matiang'i yako hapo, Chebukati wako pale na Cheloba. Na polisi pia wako ya kuprovide security. Election itakuwa free and fair. Because mimi na wewe tukiwacho nimeambiwa ni nyonge but ngeendelea. Endelea, maliza tu. Wacha tu aendelee. Because yako ni mingi, si atufai kupimiwa. Umekata Njoroge na hiyo punchline ndio ilikuwa. Umekata tu. Na niendelea. Tuseme nani 2 minutes. sawa. Endelea bwana. Yes. Yeah, very free and fair. Hapo ndio iko. Mimi bado narudia tu my fellow Kenyans. Election itakuwa free and fair.
You know the problem with our fellow, hao watu wengine wajai kuwa kwa hiyo ujinga. Yeah, hilo ujinga unakaa chini, unasema uko na numbers, coast block, western block, unajua kuribel the police. Lakini kinataka kuambia watu ndio wajue kwamba ile siku baba alikuwa anaambianga wa Kenya tutoenge hizo ujinga to reason as Kenyans. Tulikuwa tunajua hao wamekaliwa sana. Ndio sasa hata sisi, unajua the reason why tunachukia Ruto ama watu wengine wanachukia baba, kwa sababu baba ile siku tulikuwa kwa opposition huko tunasema bei ya unga iko juu, democracy kuje. Hao side wa kina Ruto walikuwa nasema baba ni mrogi. Baba Ruto ni saliti. Sasa tulikuwa tunachukia Ruto because aliingiana kwa serikali. So Ruto ametoka kwa serikali, baba amekuja kwa serikali. Wote ni waji, lakini tena tunaenda kujua nani mjinga zaidi. Yes, because hata nyinyi hapa pia lales kama you are nini mnakuwa tunadanganya. Sisi tulikuwa tunaambia na watu kwamba bro, kura ishapigwa. Si na kina huyu tulikuwa tunasema sisi ndio tunaenda kufanya nini? Tunaenda kupiga kura na tutalinda. Na by the way tulilinda. Lakini Uhuru bado ndio president. Because election ilikuwa free and fair. Yes. So hata sisi pia saa hii pia baba anaenda kuwa president, mpende msipende, na kama mko na ingine chukua mko kwa independent, mko na democracy, chagueni mtu Chebukati yenyu atatangaza results zenu na mulipe, because of course ni mtu unalipa job, si kuvolunteer. Yes, lakini kama uamini hii ya serikali ile inaongozwa na Matiang'i kama internal security, interior, polisi kwa sawa, kama uko na shida kidogo tuambie mali, unaona kama shida itatokea tuongeze police station. Ini haki yako. Kama unaona kama maybe kuna possibility kura inazaibiwa Rift Valley, tuongezee police station ndio ikuwa free and fair. Yeah, lakini ile tunalipa task hiyo Uhuru Kenyatta itakuwa very transparent, credible, I don't know. Yani imagine the reason why itakuwa credible, imagine wewe utakuwa tu kwa nyumba yako, resort unaletewa tu, hujaenda kutafuta, very free and fair. Yes, you won't use your money kwenda kuangalia result. Unataka kuendelea? Acha tu nimwachie. Hii kitu bado interesting. Bado narudi. Nasema hivi kuhusu neno ambayo inaitwa deputy president ama running mate. Nataka tuelewane vizuri. Ikiwa kama kuna mtu riski dunia hii ya Kenya ni deputy president. Tumeona deputy president na Waititu akiwa na James Nyoro. Tumeona deputy president na Mutua akiwa na jamaa anaitwa Kiala. Tumeona deputy president na Songo akiwa na jamaa anaitwa nani? Polycarp. Kwa hivyo tunaelewa vile deputy president operate. Angalia deputy president vile ambaye amefanyika mahali kunaitwa Nyeri. And the reason of 4 to 10, yani mila mbili 10 years imekuwa na gavana wangapi? Wa kwanza akakufa akawachia deputy. Wa pili amekufa, huyu naye akatolewa. Wa pili akaingia naye akakufa akawachia nani? Kila mtu akabaki na question mark. Up to date. Ni vile tu wa Kenya wataki kuuliza, wataki kusema. Kwa hivyo ikiwa kama ni mambo ya deputy president ama deputy governor, jiulize, je, tukipatia Peter Kennedy kuwa running mate wa Raila, naye mwenyewe ni burden kama vile Ruto amekuwa burden kwa Uhuru. Kwa sababu saa hii Ruto ukimuuliza the great enemy in this country atakwambia Uhuru Muigai Kenyatta. Na walikuwa wanatembea hapa mpaka wanapigwa wakiwa wamepose na mashati ya white. Today yeye ni enemy. Na hatuambiangi makosa yake. Huyu mmoja anasema huyu ndio azuia kazi, huyu mwingine anasema huyu ndio aleta mtu. Ina maana ukifanya handshake ni kama sasa tukisalimiana na wewe, ina maana uache mahali ulikuwa unaenda. Unifuate. Ukiangalia Uhuru anasema baada ya kuachana na Ruto ndio nimefaulu. Ndio kwa sababu naonekana kazi ambayo nimefanya. Na kwa kweli tunaiona kwa sababu mambo ya infrastructure Uhuru amefanya ukweli. Lazima mgala muwe na haki mpe. Lakini
Huyu mwingine anasema kazi ile ambayo tukufanya tulikataa kufanya kwa sababu alisalimiana huyu mwingine. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya kusalimiana hiyo unastahili kuacha kazi yako. Kwa hivyo on my side, ikiwa kama wataona inafaa kuwa Martha Karua, itakuwa ni vizuri kwa sababu itakuwa na women factor. Akiona na Kalonzo Musyoka, itakuwa ni vizuri kwa sababu itasema Lower Eastern Province imeshikana, ndio ikaleta huyu na ataleta kura zake na isaidie. Akiona kwamba inastahili kuwa Peter Kenneth, not bad, kwa sababu hata Kenya taonekana tuko neutral, kwa sababu hata jamaa anakaa kama mzungu, but tunaweza kuwa katika government yetu. Kwa hivyo itakuwa imesaidia. On my side, mimi naangalia hivi, kama ni utawala ni lazima waangalie mtuli iko mbele, kwa sababu in politics hakunanga namba 2. Na ukiangalia hata kazi ya deputy president ama deputy governor ni ndogo sana, ndogo mno, ambaye si lazima akuwe pale. Na kama ingewezekana kwanza ingestahili kuwa vice president, kwa sababu ule ambaye anachaguliwa na president. Kwa sababu kama huyu deputy governor ama deputy president anabehave kama hao ambao tuliwekewa vile ambao wamekaa, kama hao ni wale ambao wamewekwa mambo zao hadharani, au wengine wajatajwa. Umeona wa Machakos first term, umeona wa Kiambu Nyoro ule ambaye sasa ni governor, umeona wale wa Nyeri mara 2, umeona huyu hapa Nairobi na hao ni vani, umeona hata Ruto mwenyewe. Kwa hivyo hao ni part of the problem. Ile kitu ambayo iliyoko tunaangalia kichwa ni nani na ninastahili afanye nini, na kama ni running mate wake, tutafute mtu ambaye anaweza kuwa almost anakaa kama yeye. Kama huyu uzuri yake iko 80%, iwe kama huyu mwingine anafuatia kitu kama 50%. Nakumbukanga running mate wa Obama, wakati aliingia kazi, uliona kazi kwa kweli, ukaona ni watu wanafikiria the same. Sasa Joe Biden, na sasa hata sasa wenyewe watu wa Amerika wanajua kwa kweli walikuwa na mtawala. Wacha nifika hapo, asante. Sasa I think it's a fair game, si ndio? Tukipatana mtu wa ODM, tunapatana mtu wa UDA. Kuna mtu wa UDA anataka kuongea ama anataka kuchangia? Na ni shetani kuja changia. Sasa sijui nauliza, nimeingia sasa hivi. Sinapiga tu hiyo story ya nani ya William Ruto running mate na vile na behave. Nimejua mnamsupport. Wewe unaona akitoa running mate wapi? Okay, chukua hii. Nataka jina. Jina hapana, angalia tu hiyo. Changia tu vile unachangia na ndio kamera. Huko. Mmenichanganya. Yes. Mimi naona kwamba Ruto itabidi arudi Mount Kenya. Hapo ndio kuna running mate wake. Hawezi pata mahali pengine. Kwa sababu ukiangalia kwa Mudavadi, hawezi mjazia kule ambazo ziko ndani ya Mount Kenya. Ukiangalia hata Kalonzo hata ajirete, kura zake tu peke yake ni Kiambu peke yake, na Kiambu kwa mfuko. So sisi tunaona Ruto itabidi arudi Mount Kenya. Na si Mount Kenya hatuna haja sana na deputy. Ni vile sasa tunaona ndio to make sense na Ruto aweze kuchukua kiti kwa sababu ya umati, itabidi akuje ndani ya Mount Kenya. Sisi hatutaki sana. Juu tumeona vile deputy worked wakati Uhuru amekuwa na Ruto. Tumeona venye inakuwa deputy anaweza kuwa flower girl ama flower boy. Hatutaki sana. Lakini kwa sababu tunataka Ruto achukue kiti na lazima achukue. So ataingia na tunafix na tunapanga namna hiyo. So William, all of the best. Na najua utachagua deputy ule mzuri kutoka Mount Kenya, mwenye atakujazia kikapu yako. But tunaangalianga ile capability of someone. Hatutaki mtu atakuwa anaingia anaanza kusumbua Raila Odinga. Because hata William Ruto ametonyesha tabia zingine that our running mate tukichukua lazima ukue chonjo. Kichwa inaweza enda my friend ama mguu. So naona alikuwa anataka kukata Uhuru mguu. Uhuru akajanjeka mapema. Na hii story ukiangalia hata William Ruto mwenyewe, my friend, kuna vitu zingine ukisikia William Ruto anasema ni ndoto. Saizi akona nilisikia kama umeingia kwa William Ruto lazima ukue muongo. That's the qualification. Si tuliona hapa Mudavadi akisaini hapa BBI. Page ya Mudavadi yote ilikuwa na story ya BBI. Juzi anatuambia ati mimi sikusaini hiyo BBI, na kumbe yeye tulikuwa tunamtengenezea kiti ya prime minister hapo, amesahau. Hadi saizi anaambiwa
atapewa serikali 40%. 40 gani unapewa na hujapewa running mate? Na wale wakiwa hapa my friend, hii kitu haikwangi ati unaambiwa ati unapewa. Hii kitu ni kuchukua. Wewe unaona kama Mudavadi anaweza chukua running mate? Kama Rigathi peke yake ndiye amemtishia hadi ameita press mzima, ati kitu Rigathi Gachagua alisema we are not part of it. Na nataka running mate. Sisi tunamwambia baba namna hii. Vile tunapenda baba. Na sisi tuko hapa kwa ground. Because ground ni sisi na sisi ndio ground. Baba kichukua running mate. Kwa sisi wale tumejitayarisha ni watu wawili. Tumeona vile Peter Munya anafanya. Anaweza sukuma hii serikali isonge mbele, serikali ya baba. Kwa sababu kwa kilimo peke yake tumeona. Na kama sivyo, we are behind Kalonzo Steven Musyoka. Whether asubuhi ama mchana. Whether usiku ama asubuhi. Hii story ya kutuambia ya kutupanga sijui Peter Kenneth. Peter Kenneth ni sawa. Lakini Peter Kenneth, hii siasa tukishachukua tutampanga. Hii kitu ya kupanga. Hii serikali tutampanga. Hii Peter Kenneth bado ni mdogo kama mimi. Sasa zile napanga Peter Kenneth, mimi pia ananikumbuka kama mtu wa kutoka huko, ananipanga na Peter Kenneth. Si namna hiyo. But kwa sasa tunaangalia wale watu wanaweza letea baba kura. Kwa sababu the moment Raila atakosa kuchukua ule mtu anaweza leta kura. Kama yeye Wakamba. Because we are not sure Peter Kenneth anaweza apart from Gatanga. Anaweza toa kura ngapi hapo Murang'a. Na tutaki tu kura peke yake ya Murang'a. Tunataka kura ya Central mzima. Kwa sababu tuko na 44%. Tunataka tu 20% na tukue 64%. Kura ya Peter Kenneth lazima approve. Na wewe ukiangalia hata wewe ndugu yangu. Sisi hii siasa, saa hizi nilikuwa naona kama ndugu yetu Alfred Mutua anapanga, yeye pia anajipanga ati wameachwa nje. Hata Alfred Mutua anaweza tosha vile Peter Kenneth anatosha vice president, deputy president. Si hata Alfred Mutua anatosha. Na hata mimi kama Dan Rice pia naweza tosha hapo deputy president. Because hakuna kazi, nasikia president anakuambia enda angalia barabara, unaenda kuangalia. Sasa hapa kuna kazi, kila mtu anatosha. Kwa sababu sisi tunasema ile kitu tunaangalia for now because hakuna kazi. Nani anaweza leta kura mingi? Na ya William Ruto akiamua kuchukua Mudavadi. Watu wa Central lazima tuwakumbushe, akichukua Musalia Mudavadi as running mate, my friend, will take a lot of time kukuja kukua kwa power. Na nyinyi mnajua, nyinyi tunawakumbushanga, mnasema tunawa inside, lakini si mlikuwa na maumau. Na kama amekosa kuchukua Central, na amka tu asubuhi, mwenda mpigie huyo ndugu yangu. Na muache kijana wenyu ule mlimpigia kura. Then watu wa Central pia nyinyi hamjui kitu mnataka kwa maisha. Sisi tunamwambia William Ruto lazima achukue mtu mwingine. Na si Mkikuyu. Kwa sababu hii kitu ya si ya Kikuyu na Wakale. Ikitoka kwa Mkale inaenda kwa Mkikuyu. Na Uhuru ndiye alisema namna hiyo. Achukue mtu mwingine. Na pia akichukua Musalia Mudavadi alipata Wakikuyu kwa UDA. Wakikuyu lazima they must demand their chances hapo kwa UDA. Sasa jipange, aenda tafute mtu Coast ama huko Turkana, nadhani Nanoka naweza kuwa mtu sawa. Hiyo ni advice tunampatia for free, si kwa ubaya. Aenda tafute hata Masai mwingine, na pia kipenda chukue Mkale mwingine hajawahi kuwa deputy president. Na kwa hayo machache lazima nitaongea tu kidogo about Raila Odinga. Odinga ametuambia, tumeona kitu Odinga anafanya saa hii. Hizi stories za baba care, stories za 6,000. Nani anataka 6,000 hapa ndugu yangu? Kila mtu anataka 6,000. Mimi mngekuwa na 6,000, sasa hizi tungekuwa tumeenda kwa nyumba mapema, na vile mwezi imeisha. Unalipa nyumba na fare uko nayo. Na unga pia uko nayo. Si ndio? Hakuna mtu ataona hapa. Hata baba anatuambia kuanzia next year utakuwa unatafuta watu wa kupatana kazi. Kazi itakuwa mingi until watu wa kupatana kazi haiko. Na hiyo ndio nasema tu support baba. Whether ni mbaya ama mzuri, lakini najua uzuri wake ni mingi kushinda ubaya wake. Hakuna mtu anakuwa na mabaya peke yake, si ndio? Lakini William Ruto pia kuna uzuri na ubaya, lakini ubaya ni mingi kushinda uzuri. Hiyo ndio Martha Karua alituambia. Hiyo ndio tunaangalia ndugu yangu. Kwa hivyo wacha nikaribishe ndugu yangu hapa aliyetu. Ama ule jamaa kwa wapi? Hayuko. Wanabunge, habari zenu? Over hii discussion tunaendelea nayo, I think hakuna ngoma hapo. Ngoma ni rahisi. Mambo ya running mate ina utata upande wa Kenya Kwanza. Sisi kama watu Azimio tumejipanga.
and tumejipanga kiwango cha kwamba we don't need a serious input of a running mate. Whoever atachukuliwa running mate hata kama ni dogi, kura Raila Odinga ako nazo. The vote tungependa itoke Central Kenya, the Kikuyu nation. They are important to us, yes, but I can term them to be negligible. Because the variation we have with the votes that we need from Central Kenya, if all factors are kept constant based on our previous election performance, is only less than 30%. But our statistical analysis proves to us already to surpass 35%. So meaning, tupate running mate from Central, tupate from Coast, tupate from Ogiek, we are home and dry. So whoever ana issue na running mate, what we need is a running mate with integrity to propel the ideals ambazo Azimio zinasimamia. Why am I saying that? The die is cast on the presidency. Hata saa hii tukitafuta kura, we are cognizant kwamba hakuna kura italetwa from Central based on rocket science. That vote is already tallied. The votes that we are assured of are the votes from Lower Eastern. So it means iletwe Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka as the running mate, iletwe Peter Kenneth, iletwe Munya, iletwe Bi Martha Karua, iletwe Sabina Chege. We don't have issues. Kwa sababu utaratibu wa how we are going to arrive at a running mate, those powers are conferred on purely on the sitting President Uhuru Kenyatta as the chairman of Azimio and the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Why am I saying we are home and dry kama watu Azimio? Our opponents ambao wanatoka Kenya Kwanza, they are the people who must consider factor match on the input of the running mate. Reasoning being, if Ruto must amass votes from Central Kenya, he has to solidify it through getting running mate from Central Kenya. In an event he decides to go Western way, I'm holistically telling you, variation of 20% plus from Western Central Province is going to slip away. And in an event he decides to take running mate from Central Kenya, the difference is the same. It still means that the Western people who expected something on the bare minimum, a running mate, if they cannot run, they cannot get the presidential nod, are going to slip away, because holistically, the vote from the Western bedrock is always Babas. I'm terminating by so saying, gentlemen, let's join hands. We propel the ideals of Azimio and Raila Odinga to actualize the projects that Mheshimiwa Uhuru Kenyatta started from 2017, so that we have a prosperous country that is conducive to everybody. Thank you, short and clear. So an answer was given. Number one, have you ever seen a poor man giving another poor man job? And then another one was given, that in America is led by 9 families, yeah? So even here in Kenya, ni lazima tu mjijazie. And then we were told that we have only 49 tribes here in Kenya, and then we were told that out of those 49, only 4 tribes ndo zinapigania. So the rest fall on the rest, which is normal or natural. That's what he told us. So my question is, when was the money introduced in this world? In 1975, isn't it? So if money was introduced by man in 1975, that means it's man-made. Nothing is natural. Mnanishika, nothing is natural, because money was introduced by man in 1975. If something was introduced by man, that something can be changed by us men.
hiyo kitu sijui only 3 families, 9 families is just but a lack of better word, crap. The real discussion which we should be having as wananchi hapa, it's between only 2 things, capitalism and socialism. The 2 things even America is dealing with right now, na wameogopa mpaka wakasukuma huyu mse mwingine ndani. Bernie Sanders was for socialism. Socialism, what is socialism? Socialism is when what the doctors were saying. Walistrike wakasema aje, tunataka hizo vitu zenye watu wanapatiwa in Kenyatta, in Aga Khan Hospital, in Nairobi Hospital, gloves, needles, nini, ziteremke mpaka Kenyatta National Hospital hadi Kangemi where I come from, ndio kila mtu sisi wenye tuko hapa tuweze kupata better healthcare. What did the president do? Na walikuwa wanataka bado mshahara poa. The people who own capitalism, when you are all hospitali and etc, wakutaka hivyo, because the moment sisi wananchi tunaanza kuget good healthcare, hiyo inamaanisha nini? Hata watajiri wataanza kuja. Awe nyoko kwa hizi private hospitals, itamaanisha hata walipwe according umunanishika. So what did the president do? Alikimbia hadi Cuba, akatuletea hapa wazungu. Nini? Because he stands for capitalism. They're the people who benefit from it. Raila the same. Ruto the same. Unanishika, hakuna this nonsense of bottom up nini. Akiingia hapo, kuna interest ni lazima achunge. The first family sijui na deal na maziwa, wanataka kudistribute maziwa hapa, ni lazima achunge hiyo interest, which Raila must again, hata kishinda, ni lazima achunge. And other people who hata tujui, wenye mnaitwa sijui nini, hawa dosi wote ni lazima wamekutana na Raila, wamemwambia hizi ndio interest zetu zenye tuko nazo, ni lazima uzichunge nini. And that's why wanasema it's a sure bet. Is in. Of course Raila is in, because amesha make deal now macapitalist. Yuko hapa because of us. Huyo akisema ati mnaenda mtaendea 6,000, kusema tu kweli, chief wenyu, chief mmoja mwenye wenda na haras mama anauza busa, umempatia 6,000, ati mtapewa nyi wote. So let's just stop hizi vitu za propaganda. Yes, 6,000 itakuwa, but it will be there for the most marginalized. But corruption itakuwa hapo pia. The same way CDF iko mpaka saa hii. So the real debate sisi wananchi tunastahili kuwa nayo, it's between capitalism and socialism. Tunataka socialism, tunataka hizo vitu zenye wanaenjoy huko juu zikuje hapa chini. Anything yenye, and by the way, I'm a Luya man, I'm from Vihiga, nini, and you know, Luya people, we are the most diplomatic people here in Kenya, non-stop. Because sisi ndo tunavotia kila mtu. Even Jeevanjee will get votes uko Western. Just because Luya people are diplomatic, we vote. Hata venye nani amehama na support Ruto agenda na kila mtu, because Luya people have their own mind to think. We are not like sijuni lazima mtu wetu akue. We have our own mind and we use it. Najua, whether you like it or not, Luya people are the most diplomatic. Atunanga mtu wetu syndrome yenye na try kukretiwa hapa. And if that is true, that our mind should be for everyone. Not coming here and discussing only 3 families, nina alafu mnambo it's natural. That's crap. Money was man-made. If money was man-made, sisi wenyewe tunaweza watoa hii crap yenye inaendelea. Bring socialism. Let's talk about socialism. Not sijui tunadefend watu bado wana support capitalism, na even Raila is there. Hakuna kitu yenye itakujia chini. Ni only maybe Luo people will be happy we have our own there, nini, which is crap, because tribalism is just crap. Kila mtu mwenye amefika Ungwaro kwa mzungu, ni nani amefika hapa kwa mzungu? Mwenye analishanga watu every day from Monday to Saturday, anapatia watu ugali. Enda kwa hiyo line, kuna Wakisii, kuna Wakikuyu, kuna Waluya, kuna kila mtu. Once you stand in that line, mkifidiwa na huyo mzungu, hadi saa hizi bado ijaisha, unaweza kimbia huko nini. Sasa kudanganya, utaona hii discussion which you are having here is just crap. If you are not talking about capitalism and socialism, either maybe you have been paid to
mkuje hapa muendeleshe propaganda, but if it's true you are standing for the people, we have to have that discussion between capitalism and socialism. Thanks. Ni tu vile tumeanza late, I have to appreciate all of you vile mumekuwa hapa, si ndio? Na kitu ningependa kuambia courtesy of Mutembei TV and Ide and Rai. Unajua si kitu mzuri kama sisi tunaongeanga tu hapa na inabaki hapa, si ndio? There some people they can get opportunity through kuongea hii media na hii mic. Na tumeona watu, I think Oda Lead can testify here. Kuna watu wametoka hapa. So on every Tuesday and Thursday tutakuwa na debate hapa, tutakuwa tunachangia topic. Nitaita media wengi hapa, hata hizo big medias wakujange hapa. And kama unaangalianga hii Mutembei TV, kuna hata ukiangalianga vile wanachangianga Jacaranda. Hiyo Jacaranda kuna vile wanakuanga wana discuss, wako na speaker, wako na nini, wako na time. Na unaona kila mtu at least tutaona the other time walikuwa kwa Raila, si waliitwa kama watu wa Jacaranda na wakaenda. Kuna trip nyingine utasikia wameenda kwa William Ruto. Unajua sasa zile umeenda huko kwa William Ruto, unapata elfu yako moja ama mbili kwa sababu ya Mutembei TV. Unaona? Sasa sisi tukikuja hapa hatukujangi tu, tunakuja wote. Si ndio? Na tunaweza endelea na discussion. Ndugu yangu pia kwa hapa, maybe anaweza, because hata William Ruto ametonyesha tabia zingine that our running mate tukichukua lazima kuwe chonjo. Kichwa inaweza enda my friend ama mguu. So unaona alikuwa anataka kukata Uhuru mguu. Uhuru akajanjeka mapema. Na hii story ukiangalia hata William Ruto mwenyewe, my friend, kuna vitu zingine ukisikia William Ruto anasema ni ndoto. Saizi akona nilisikia kama umeingia kwa William Ruto lazima ukue muongo. That's the running mate tukichukua lazima ukue chonjo. Kichwa inaweza enda my friend ama mguu. So unaona alikuwa anataka kukata Uhuru mguu. Uhuru akajanjeka mapema. Na hii story ukiangalia hata William Ruto mwenyewe, my friend, kuna vitu zingine ukisikia William Ruto anasema ni ndoto. Saizi akona nilisikia kama umeingia kwa William Ruto lazima ukue muongo. That's the qualification. Si tuliona hapa Mudavadi akisaini hapa BBI. Page ya Mudavadi yote ilikuwa na story ya BBI. Wakati ambayo tunakaanga hapa hivi tukiongelelea mambo, tunaongeanga tujaribu kujijenga. Tunaangalia ni nani ndio nani. Ni nani anaweza fanya nini, wapi na lini. For example, kama Kenya unataka change, ni lazima tuangalie baina ya watu kadhaa ni nani ambaye anastahili kuwa kiongozi na ambaye atatuletea change. For example, nataka kuwapatia mfano mzuri sana. Wakati ambao tulianzia mambo ya siasa na tukaanzia mambo ya campaign, tulitengeneza kama vikundi vitatu. Tukaweka in 3 categories. Tukaweka Hoka, tukaweka ingine inaitwa Azimio, na tukaweka Kenya Kwanza. Baada ya kuweka hizo zote, tumeangalia katika Hoka, tukaona kwamba hii Hoka basi haikuwa inafaa. Kwa sababu tayari wana uwezo ya kuambia the whole country, na labda hiyo mambo ambayo anatuelezea haijaingiana. Ndio sasa tukaleta nini? Hoka, Hoka ikaungana na baadhi ya watu wa Hoka wakaenda Kenya Kwanza. Na baadhi ya watu wa ya Hoka nao wengine wakakuja katika Azimio. Sasa katika hiyo mambo ni lazima tuangalie the best, kwa sababu in politics hakunanga number 2. Ni lazima tuwe na number 1. Kwa hivyo ili tuweze kusucceed, ni lazima tuangalie ni nini ya watu ya maana, na anaonyesha kwamba yeye mwenyewe ni kiongozi na anataka kuweza kutoa watu from one step to the other. Ni nini Ruto ameikufanya? Kama Ruto hajafanya, hatujakuwa enemies. Hiyo ni kitu hata Uhuru Kenyatta juzi alisema hapo na hapo Ndoto. Akasema mimi nikisema basi huyu bwana hafai kuwa kiongozi, wacha niweke huyu. Si amaanisha kama mtu anatoka Lugali anaenda Ndoto North anunua shamba, Ruto anamnyang'anya. Ametoka hapo Njilani, nje Mkamba ambaye iko na huko Kambani, ama mtu ambaye iko na huko Kwale, mtu ambaye iko Malindi, itakuwa namna gani? Si atapita mpaka na bibi yangu. Sasa hakuna haja, kwa sababu bibi yangu ni mrembo mweupe na wake ni mweusi, atanyang'anya yangu. Kwa hivyo sasa lazima niwe careful. Niangalie nini ambaye Raila amefanya. Unaangalia ya kwanza alifanya mwaka gani, ya pili alifanya mwaka gani, ya tatu. That means hiyo mambo ya utawala iko ndani yake. Lakini si kwamba unazunguka ukiconvince watu. Number 2. Kuna watu ambaye huwa kwamba ni kama somehow insider.
ya jamaa wa kwenda kuokota vijana kwa inside kuwapatia pombe kidogo kidogo ndio wapige kelele angene somebody. Huyu ni insider, is not a leader. Hiyo ni insider, is not a leader. Na ndiposa unaona wakati ilikuwa 2013, wakati ambaye Jubilee iliingia, walikuja na kitu ambaye ilisemwa na Mutahi ngunyi, tally of number. Watu hawakuelewa nini? Kwa sababu watu wa Kenya huwa wanajidai kwamba wanajua Kizungu na wajuangi. Nataka kuhakikishia ukweli. Tyrant ni group ambaye wameungana kama vile tumekaa hapa. Alafu anatoka mbio wakikimbia kielekea mahali ama wakielekea mahali. Watu wale wako mbele yao itabidi wajoin kwa sababu hao ni wengi na wana force. Sasa wana waves za watu wengine. Ina force waende pandile walikuwa wanaenda. Kiongozi wao tyrant huwa wanaitwa tyrant. Is another name of dictator. Ndiposa unaona Jubilee ilipoingia ilikuwa sisi tumetenga kama serikali, tumetenga na kutenga. Na hakuna kitu moja ambaye imetenguliwa wakati ambaye alikuwa anatengeneza. Ili uamini, enda uulize watu wa pande ile ambayo iko na Aaron na Kimorel. Hadi wa leo damu imetolewa pesa na government, hadi wa leo haijapatikana. Ukiuliza anakuambia ni only 7 billion only. Pesa ya tani 7. Unaelewa bilioni 1 ni 1 ton. Jamaa anakubebea pesa ya tani 7 anaweka kwa mfuko. Alafu kisha baadaye tuanze kuongea story. Wacheni waambie mwenye akili na ambiangu atasikiliza. Unastahili kufikia kama mtu. Hii Kenya ni yetu na hatuami. Tuko hapa kuendelea. Na kwa sababu tuko hapa kuendelea ni lazima tu make sure kwamba tumechange. Nataka kuambia hivi, swali moja ambaye ni rahisi sana. Nataka kuambia kutoka leo muelewe. Nataka kuambia hivi. 1963 Kenyatta alipoingia alikuja kusema kama anapigana ujinga, anataka kubadilisha nchi. Na vijana ni viongozi wa kesho. Wakawa wasted. Akuja na wakati wa Moi 1978 alipoingia akasema pia vijana ni viongozi wa kesho. Kibaki akasema akakuja na Vision 2030. Uhuru alipoingia akasema wakati ni huu sasa. Vijana waingie nini? Kwa makazi. Company zile ambazo zilikuwa hata tangu zenzi za ukoloni sawa. Tangu 1963 zingine ambazo zilikuwa hata mbeleni sasa zimefungwa. 136 companies zimefungwa baada ya Jubilee kuingia. Mpaka Uhuru mwenyewe akastukia kweli mambo yendi poa. Ndiposa alimwambia Mheshimiwa Ruto, bwana hatujafanya kazi. Wacha kutangatanga, kwanza tufanyie watu kazi. Ndio akakuja na jina ya tangatanga. Kwa hivyo tafadhali kama una akili timamu, I request you. Jaribu uongea Azimio. Na make sure kwamba kule yako mpatia Raila ili uweze kujiokoa. La sivyo ukae hapo. Hii inawaambia round hii si ya jokes. Hii ingine na kuanga ni utani. Sasa hii ni ukuje Azimio ama upeleke uletwe Azimio. Kwa sababu hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine, hatuwezi subiri wewe ni obstacle of change. No. Hatuwezi, si lazima ukuje pole pole, itakuwa ni uende. Kumbukeni neno ambayo aliyosema na Joshua mwana wa Nuni. Alisema sheria ni zile za Musa. Hakuna story nyingine. Sheria ni zile ambazo ziko na Azimio. Hakuna story nyingine. Na itabidi kila mtu tufuate hapo. Mambo ya kwenda abrakadabra hizi ambayo unasema ati Wilbaro ni lini ambayo naweza kuongoza kitu ya the century. Tuachane hiyo story. Mungu awabariki. Members wenye wanaelewa, hii ni Mutembei TV. Hao ndio siku hizi wanatupeperusha live and direct. So mwenye anakuja kuongea ni dakika 5 at least ili tupatiane kila mtu time. So mimi nitasimulia tu pande wangu kidogo, nipatie ndugu wangu, nipatie Njuguna. Kwetu agenda mtaipata tu, agenda ujitokeza vile tunaendelea. Mimi nitasema hivi. Imebidi turudi kwa drawing board. Baada ya msichoka kukuja huku Azimio, imefanya Kibutha wakiwa na Charity wakiwa na Mutua waseme walipewa road deal. Wanasema hii stool should be 4-legged stool. Sisi tulitengeneza kitu ya miguu mitatu ya Jubilee Party na ODM na tukaweka ya Wiper. Wakasema yao pia lazima ikue. So unless we take care of this group, wametuthreaten hata wanaweza toka nini Azimio vile tunaongea na nyinyi. So the idea is they are saying we should give them at least something tangible
because kwa hiyo negotiation wanasema wao wameondoka free. Jubilee imechukua deputy, ODM imechukua kiti ya juu. Saa hizi wanadai nani? Kalonzo pia anadai anataka deputy. Na kwa kusema ukweli tumerudi tena soba. Huenda Musyoka is the best deputy ya baba. Nataka pia mconsider hiyo maneno. Huenda Musyoka is the best deputy wa baba. Kupatiana hapa deputy central tumeulizana. Huyo deputy ataleta nini? Tukachukua Peter Kenneth tukamweka hapa. Aliwahi kuwa MP wa Gatanga na azaleta kura kutoka huko. Lakini we cannot sacrifice the 2 million votes Musyoka anakuja nayo akishika kwa mkono because of ile kura yenye hatujui. So we are back, tumemwambia baba, your best running mate ni Stephen Kalonzo Musyoka. Na baba amesema wacha alale tu akifikiria hiyo maneno alafu atajua. Kwa sababu gani? Mimi sitawadanganya. Tukifanya juu chini hapa Central tulikuwa na target ya 1.5. The entire Mount Kenya from Meru mpaka diaspora. Lakini hiyo kibarua imekuwa kigumu bro. So we cannot sacrifice the votes yenye tunajua. Musyoka alituambia mimi nikitoka Ukambani nakuja na 1.8 nikiweka kwa mfuko. Nikiongezea Nairobi na Coast mita 2.2 nakuja nayo. Na si siri. Musyoka kwa serious. Sasa tutasacrifice votes for vitu zenye hatujui ama mnaonaje wazito? Itabidi tuchukue Musyoka. Sasa tumemwambia baba unaona nini? Consider huyu Musyoka for that. Njuguna wewe pia kuja useme kitu. Okay, before Njuguna kuje, yes, I think Njuguna vile we have to set a topic where hata Njuguna anaweza changia. You are not as immoralites. Hiyo tunajua. But the topic tulikuwa tumeorganize together with Mutembei TV. You are the next katu chini. Nakupatia topic. It's about history ya unajua Obira amejaribu kuileta. The headache iko hapa is about running mate. In case William Ruto achukue Mudavadi as a running mate, what do you expect from Central? Ama Raila achukue running mate from Central awache Musyoka. What do you expect? Vitu kama hizo. Njuguna, according to your side, because this game is one must lose, one must win. Sio ndio siasa? Watu wote wapatange yote. Sasa wewe ukikuja, wewe tupangie vile mtapanga, mimi pia nitakuja kupanga vile tumepanga. Kwa sababu ile kura tunaangalia chairman is about hapa Central. Then the second, we are so serious about time. I will be here timekeeper 5 minutes Njuguna. Utuambie nyinyi vile mmepanga kwa sababu tunasikia wewe kutoka Central, lazima Rigathi alituambia lazima toke Central, si ndio? Na sisi pia tunapiga hesabu zetu. Kama atachukua kutoka Central, sisi tuenda kwa Kalonzo. But akikosa kuchukua kutoka hapa, hapo baba ndio najua bwana. Njuguna. Yes, thank you very much. Langu tu nitaanzia na before niingie kwa mjadala wa leo. Ningesema tumekuwa na charge moja in our coalition. Ukiangalia coalition zetu zenye tunatengenezanga every day. Ukiangalia coalition ya NASA kumekuwa na maneno ya mistrust. Kwa sababu ukiangalia the coalition that we make. Boss. No, kwani mnanipanga venye takuja kuongea? Boss. Unasimama unasema mimi ni mtu wa UDA na natangaza chama yangu hapa. Naenda Espanya. Boss. Kwani hawezi changanyisha vitu tupange tu UDA, tupange UDA. Una 5 minutes. Kwani topic ni nyinyi mmejipangia mali mimi? Si hapo ino ni hapo. Simio achana nayo. Panga yako. Sema yako. Hauna kitu no, ndio hivyo. Just planning how you plan with you. No, endelea. Haina noma. Chenye nimerealize kuna watu wengi hawajazoea hii structure debate. Wacheni ndugu wangu akae. Structure debate iko hivi. Ndugu wangu, mimi nitawaambia one thing. You have to get used to structure debate. Kwa sababu ni sawa, hiyo imeisha. Hiyo imeisha. Iko sawa. Proceed. Ni sawa ndugu wangu. We are coming back to you. Not coming back. Ni sawa. Wacha niendelee basi. Kila mtu anaweza elewa
Mountain ndio litakana itoe running mate wa baba. Na hata DP vile tunaongea na nyinyi, running mate wake inatoka kwa mlima. Suppose to make mistake, DP achukue running mate kutoka Western. Kura yenye alikuwa anaotea hapa itakuwa amepoteza. Mimi sitadanganya jamii ya Mlembe because nyinyi nawaitanga hoja wangu. You are my uncles. Taking Mudavadi as the running mate wa huyu DP will mean ameforgo ile support alikuwa nayo huku kwa mlima, because people from Central or the entire Mount Kenya wanasema kwa hii government ya UDA tusipopata hiyo position tuko na nini? Mwenye anaelewa siasa hii Kenya, kama umechukua president kutoka this part of the country na umechukua deputy from this part of the country, you shall have neglected the greater region yenye ni east side na huku. So for regional balance, ukitoa president huku, running mate ama deputy lazima atoke huku. Hata sisi upande wetu, kama baba ametoka huku, hatuwezi tukachukua tena running mate Western, either atoke kwa mlima ama atoke Eastern. Na hiyo story ndio vile iko. So the only thing we are expecting ni upande wetu, because for DP Ruto it's known, it's done and dusted. Who is going to deputize Ruto atatoka hapa Central? Because awali tulikuwa tunasema akitoa mtu Central, sisi pia tunatoa Central ili to split hiyo support. Lakini tumerudi kwa drawing board. Tuja ametuambia hivi, yeye ndio chief strategist wetu sahi. Mimi nimekaa na hao tukiwa Jubilee na wajua. Hata mkichukua running mate from Central, kura yenye mtapata ni ile ile tu. Hakuna change. Sasa we are very fair to Musyoka. Yes, please. Yes. Significance, now that we are speaking with Deputy President. Yes. Yes. Significance ya Deputy President. Yes. Community when you know impact directly. Ni gani? Kwa sababu as it stands right now, President mwenye yuko alievoke, alitoa executive order mwenye Ruto saa ana sauti. So what does Deputy President bring to its own people? I don't know whether you shall get the sound from this because Mike Mindio niko nayo. Yes. On the other side, what we need to hear from the debate, as per the direction from the speaker, you had said, if it's come and what to Azimio, tell us how are you prepared? With the factor of Azimio, with the coalition we are making, with the capability of individual Kenyatta deliver on the table, this is what we need from the Baba side. Okay. Tell us, na sisi tukikuja hapa, we are giving for the deputy side. Sawa sawa. Musiongee story ya nyumba sisi. Haina noma. Sasa hatutaongea kwa nyumba yenu. You are safeguarding your house and you don't want us to venture to your house. Let's take care of for recording purposes. Sitaki nichukue a lot of nini. Ni sawa. Yes. Na kwani tunadiscuss yetu lazima atoke Central ama Ukambani. Na sisi wa pwani mmetuweka. Sawa sawa. Sawa sawa. Haina noma. Allow me guys to get back to my line of thought because I'm very categorical. We are now considering between taking our DP from Central ama from Ukambani. Now, but the idea is taking Musyoka as the deputy wa baba inakuja na milioni ngapi mfukoni? Hapa hatujui ni ngapi. We were only going to give this deputy position to Central to save face, ili tuonyesha kwa hii government ya mzee kuna regional balance and we also have something to offer for jamii ya mountain. Na hakuna kitu kingine. Hata tumefanya udadisi, hakuna kura tutapata hapa kwa mlima. Hakuna. Hakuna kura tutapata hapa. Wacha tuseme ukweli. Hakuna kura. Kura yenye tutapata hapa, tuliweka target yetu around 1.5. But right now hata kufika mita, hata Mungu atakuwa ametuonekania. Lakini Musyoka nakuja na mita 2 bro. Mita 2. Mimi sitaki niendelee. Kuja uongee sasa unataka kuongea. Unajua members. With the, me to me, before niendelee with my emotion. Simunyamaza boss. With the factor hiyo bwana Chia anajaribu kuleta. Me I thought because of the handshake and the ile kule ya Uhuru. Because I remember what Uhuru said. Mimi niko na kura moja, but I can be able to influence some of the 3 people. Now wakuja on my side is on favor, which is advantage to Baba. But now you are telling us now, mmefanya utafiti wenu, there is nothing you have to get. Mine on our side.
we are organized kama watu wa Kenya Kwanza. Already tuko na rais na tuko na running mate. We have organized even the cabinet. We only waiting that time. Sisi kama voters wa William Samoei Ruto tuweke wa vote pamoja kwa debe so that we take over the state house. Mimi point yangu the factor moja yenye hamtaki kuagree. Kuna charge moja in your making of your running mate. Moja, tumekuwa na dishonesty with hiyo coalition. I remember wakati wa NASA, ilifika wakati even the distribution of the resources mlioshana. Kwa sababu there is a problem as per the law, nyinyi mnasema mlipigania hii katiba. But on the other side, mkianza kutengeneza coalition zenu, who owns NASA? Unaona kama hii Azimio, who owns that coalition? Is only ODM and Jubilee. These are the final say in that coalition. So for to me, sijasema ati Kenya Kwanza pia ina charge. Lakini we are trying our best. That's why even nomination, we are taking one day. But you people, you are taking like the whole months of nominations. So in a real sense, we have no experience. But mimi point moja naweza sema on the coalition side. Ukiangalia sheria zetu za kutengeneza coalition part, we don't follow the katiba. We don't follow the sheria yenye inafaa. That's why charging of coming. Now the big charge now is coming up with Kalonzo. Kalonzo with the elections zimekuwa zikifanyika. When alisimama, he only had 800,000. Now unajua politics are about dynamics. Things they change. They were so happy when Martha Karua came. Nikianalyze individual capability ya mtu, what can she or he deliver. Martha Karua alisimama akaleta 63, almost 43,000. Even alishindwa na Dida. So now you are telling us you are composed with the house which are capable to make you the winner of the day. Me, I have come to realize, Azimio, hamko mmejipanga with your votes. You only waited for vote the state ya Uhuru to support you. Thank you. Thank you, Jiguna. Njoroge. Dakika moja. Example. Kama mtaka kuangalia hizo mbili wanasema regional balancing. For example, to me nasema hivi. Kumbe bene hii kitu kwa hivi. Mi personally kama mimi pan-Africanist nasema hivi. Mwenye nakuwa running mate ama mwenye nakuwa president anafai kuwa somebody who is qualified who can change the life of Kenya. It doesn't matter kama lazima wakuwa for the same tribe. Kama hii mambo ya balancing, for example tuseme mwenye ameshinda exam maybe KCP ama KCC akitoka Western ndio to balance region, number 2 yake atoke Coast. Ama kama president ni mwanaume akuwa mni deputy wake akuwa nini akuwa msichana, kama mnaenda that angle. Na kama ni Mkristo running mate wake kuwa nini Muislam. Yeah, so inafaa hiyo kitu mnasema ikuwa mtu wako qualified. Si lazima ikuwa kwa region. Kama mnaona kama hii unasema kama sisi watu pale wa Central kama tuko wengi, kuna factor ina favor that tukua wengi. Kuna kabila zingine kama bibi yangu ni Mjaluo anatoka kwa border district, akitaka kuchukua ID yake anaambia aende kwa lakini mimi kama Njoro naambia tu nichukue tu hapa. For example, kama hapa Nairobi last time governor alitoka huko Sadia nini, Songa alikuwa ametoka nini huko Sadia Eastlands. Then kama region balancing sasa atoke wapi? Atoke pale Westland kwa Mindi. So we need somebody who is qualified ndio afanya nini? Hizi mambo ya regional balancing haya ni mapepo. Na mimi nasema hivi. Na honest, mpende msipende. Bro, hii mali tuko hii dunia isi kwetu. Hapa tunapangwa. Na kama mnataka ukose kupangwa, hebu jaribu kupanga wewe pia wengine. Ile tunasemanga ni kama sisi tunasemanga ni mapaka. Paka kama 1000 na mweke wekea nini kengele nini paka moja kengele. Nyinyi wote mtakuliwa. Yes. So kitu tunasema hivi my brother. This is the first time you've been in this game. Sisi tumekuwa kwa hii game, tumequalify. Tumekuwa na experience so that we can spread the gospel. So nyinyi ndio mnaingia kwa hii system. For example, mimi nasema hivi. If the system ile uchaguzi tulifanya 2007, 2013 na 2017 zilikuwa haki, zilikuwa very very neutral ama zilikuwa fair, election ilikuwa free and fair. Hata hii ya 2017 ama 2022 itakuwa free and fair. Kama Uhuru Kenyatta alishinda uongozi ya 2013 na 2017 free and fair na hiyo serikali yake, hata hii ya 2022 bado itakuwa free and fair. Because last time pia huyu deputy wangu mimi amsupport William Samoei Ruto alituambia kwamba
Yeah, Matiang'i ni mfanyakazi wa serikali. That's why alifanya mzuri, election ikakuwa free and fair. Sasa hii Matiang'i tu kutoa, Uhuru alisikia hiyo maoni mpaka hajatoa Matiang'i, ndio election ya 2022 ikuwa free and fair. Election itakuwa free and fair kwa sababu mwenye alitangaza Uhuru president 2017 na ndio baada ya 2022 election itakuwa free and fair. Na kuna mtu yote tu atakubaliwa kuprint certificate ya presidential will atashinda. Itaprintiwa tu pale wapi? Nani pale Ronald Ngala pale nini pale government press. Certificate itakuwa ni election itakuwa free and fair kwa sababu this time round IBC wamekubaliwa kutumia nini ngapi? Kitabu 4. Hakuna kitabu moja neutral tulikuwa tunataka kama baba. That's why tunasema hii election itakuwa free and fair. Yes. So ndio nasema hivi. My fellow Kenyans, nyinyi wote mimi na wewe mnaambiwanga piga kura, kaa nyumbani. Matokeo vile umechukua kura na president wako unatangaziwa kwa TV. Hakuna siku utakuja kusikia maneno hivi on one. Utaambiwa umechukua 4 million vote wale wamepiga kura ni 4 million. Baba amepata 17, Ruto amepata 2. Utaambiwa kwa TV. Utakaa tu nyumbani. So my fellow Kenyans, mimi kinajua narudia. Election itakuwa free and fair. Very free. So long as Uhuru Kenyatta alichaguliwa kama yamekuwa unless kama mnapinga. Kama Uhuru ndio president wetu, si alikuwa free and fair election yake? Ama mnateta? Na William Ruto ilikuwa free and fair. Hata hii ya baba itakuwa free and fair. So long as Matiang'i yako hapo, Chebukati wako pale na Cheloba. Na polisi pia wako ya kuprovide security. Election itakuwa free and fair. Because mimi na wewe tukiwacho nimeambiwa ni nyonge but ngeendelea. Endelea, maliza tu. Wacha tu aendelee. Because yako ni mingi, si hatufai kupimiwa. Kata tu. Na Niendelea. Tuseme nani 2 minutes. sawa. Yes. Yeah, very free and fair. Hapo ndio iko. Mimi bado narudia tu my fellow Kenyans. Election itakuwa free and fair. You know the problem with our fellow watu wengine wajai kuwa kwa hiyo ujinga. Yeah, hilo jinga unakaa chini, unasema uko na numbers, coast block, western block, unajua kurebel the police. Lakini kinataka kuambia watu ndio wajue kwamba ile siku baba alikuwa anaambianga wa Kenya tutoenge hizo ujinga to reason as Kenyans. Tulikuwa tunajua wamekaliwa sana. Ndio sasa hata sisi, unajua the reason why tunachukia Ruto ama watu wengine wanachukia baba kwa sababu baba ile siku tulikuwa kwa opposition huko tunasema bei ya unga iko juu, democracy kuje. Side wakina Ruto walikuwa nasema baba ni mrogi. Baba Ruto ni saliti. Sasa tulikuwa tunachukia Ruto because aliingiana kwa serikali. So Ruto ametoka kwa serikali, baba amekuja kwa serikali. Wote ni waji. Lakini tayari tunaenda kujua nani mjinga zaidi. Yes, because hata nyinyi hapa pia lales kama you are nini mlikuwa tunadanganya. Sisi tulikuwa tunaambia na watu kwamba bro, kura ishapigwa. Si na kina huyu tulikuwa tunasema sisi ndio tunaenda kufanya nini? Tunaenda kupiga kura na tutalinda. Na by the way tulilinda. Lakini Uhuru bado ndio president. Because election ilikuwa free and fair. Yes. So hata sisi pia saa hii pia baba anaenda kuwa president, mpende msipende, na kama mko na ingine chukua mko kwa independent, mko na democracy, chagueni mtu Chebukati yenyu atatangaza results zenu na mulipe, because of course ni mtu unalipa job, si ku volunteer. Yes, lakini kama uamini hii ya serikali ile inaongozwa na Matiang'i kama internal security interior polisi kwa sawa, kama uko na shida kidogo tuambie mali, unaona kama shida itatokea tuongeze police station. Ini haki yako. Kama unaona kama maybe kuna possibility kura inazaibiwa Rift Valley, tuongezee police station ndio ikuwa free and fair. Yeah, lakini ile tunalipa task hiyo Uhuru Kenyatta itakuwa very transparent, credible, I don't know. Yani imagine the reason why itakuwa credible. Imagine wewe utakuwa tu kwa nyumba yako, resort unaletewa tu. Hujaenda kutafuta. Very free and fair. Yes. You won't use your money kwenda kuangalia result. Unataka kuendelea? Acha tu nimwachie. Hii kitu bado interesting. Bado narudi. Nasema hivi. Kuhusu neno ambayo inaitwa deputy president ama running mate. Nataka tuelewane vizuri. Ikiwa kama kuna mtu riski dunia hii ya Kenya ni deputy president.
Tumeona David President na Waititu akiwa na James Nyoro. Tumeona David President na Mutua akiwa na jamaa anaitwa Kiala. Tumeona David President na Songo akiwa na jamaa anaitwa nani? Polycarp. Kwa hivyo tunaelewa vile David President operate. Angalia David President vile ambaye amefanyika mahali kunaitwa Nyeri. And reason of 4 to 10 yani mula mbili 10 years imekuwa na gavana wangapi? Wa kwanza akakufa akawachia deputy. Wa pili amekufa huyu naye akatolewa. Wa pili akaingia naye akakufa akawachia nani? Kila mtu akabaki na question mark. Up to date. Hivi tu wa Kenya wataki kuuliza, wataki kusema. Kwa hivyo ikiwa kama ni mambo ya David President ama David Governor, jiulize, je, tukipatia Peter Kennedy kuwa running mate wa Raila, naye mwenyewe ni burden kama vile Ruto amekuwa burden kwa Uhuru. Kwa sababu sahi Ruto ukimuuliza the great enemy in this country atakwambia Uhuru Muigai Kenyatta. Na walikuwa wanatembea hapa mpaka wanapigwa wakiwa wamepose na mashati ya white. Today yeye ni enemy. Na atuambiangi makosa yake. Huyu mmoja anasema huyu ndio azuia kazi, huyu mwingine anasema huyu ndio aleta mtu. Ina maana ukifanya handshake ni kama sasa tukisalimiana wewe, ina maana uache mahali ulikuwa unaenda. Unifuate. Ukiangalia Uhuru anasema baada ya kuachana na Ruto ndio nimefaulu. Ndio kwa sababu naonekana kazi ambayo nimefanya. Na kwa kweli tunaiona kwa sababu mambo ya infrastructure Uhuru amefanya ukweli. Lazima mgala muwe na haki mpe. Lakini huyu mwingine anasema kazi ile ambayo tukufanya tulikataa kufanya kwa sababu alisalimiana huyu mwingine. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya kusalimiana hiyo unastahili kuacha kazi yako. Kwa hivyo on my side, ikiwa kama wataona inafaa kuwa Martha Karua, itakuwa ni vizuri kwa sababu itakuwa na women factor. Akiona na Kalonzo Musyoka, itakuwa ni vizuri kwa sababu itasema Lower Eastern Province imeshikana ndio ikaleta huyu na ataleta kura zake na isaidie. Akiona kwamba inastamboza hadharani au wengine wajatajwa, umeona wa Machakos first term, umeona wa Kiambu Nyoro ule ambaye sasa ni governor, umeona wale wa Nyeri mara mbili, umeona huyu hapa Nairobi na hao ni vani, umeona hata Ruto mwenyewe. Kwa hivyo hao ni part of the problem. Yule kitu ambaye iliyoko tunaangalia kichwa ni nani na ninastahili afanye nini. Na kama ni running mate wake, tutafute mtu ambaye anaweza kuwa almost anakaa kama yeye. Kama huyu uzuri yake iko 80%, iwe kama huyu mwingine amefuatia kitu kama 50%. Nakumbukanga running mate wa Obama, wakati aliingia kazi, uliona kazi kwa kweli ukaona ni watu wanafikiria the same. Sahi Joe Biden. Na sahi hata sahi wenyewe watu wa Amerika wanajua kwa kweli walikuwa na mtawala. Wacha nifika hapo, asante. Sasa I think it's a fair game, si ndio? Tukipatana mtu wa ODM, tunapatana mtu wa UDA. Kuna mtu wa UDA anataka kuongea? Ama anataka kuchangia? Nani shetani kuja changia? Sasa sijui mimi nauliza, nimeingia sasa hivi. Sinapiga tu hiyo story ya nani ya William Ruto running mate na vile na behave. Nimejua mnamsupport. Wewe unaona akitoa running mate wapi? Okay, chukua hii. Nataka jina. Jina hapana, angalia tu hiyo. Changia tu vile unachangia ndio hii kamera. Huko. Mmenichanganya. Yes. Mimi naona kwamba Ruto itabidi arudi Mount Kenya. Hapo ndio kuna running mate wake. Hawezi pata mahali pengine. Kwa sababu ukiangalia kwa Mudavadi, hawezi mjazia kule ambazo ziko ndani ya Mount Kenya. Ukiangalia hata Kalonzo hata ajirete, kura zake tu peke yake ni Kiambu peke yake. Na Kiambu kwa mfuko. So sisi tunaona Ruto itabidi arudi Mount Kenya.
Na si Mount Kenya hatuna haja sana na deputy. Ni vile sasa tunaona ndio to make sense na Ruto aweze kuchukua kiti kwa sababu ya umati, itabidi akuje nani ya Mount Kenya. Sisi hatutaki sana. Juu tumeona vile deputy worked wakati Uhuru amekuwa na Ruto. Tumeona venye inakuwa deputy anaweza kuwa flower girl ama flower boy. Hatutaki sana. Lakini kwa sababu tunataka Ruto achukue kiti na lazima achukue by force, by fire, by mind. Lazima arudi nani ya Mount Kenya. Achukue deputy. Mudavadi hataweza kujaza milioni hata kwa debe. Hawezi jaza hata kwa debe milioni 1. Lakini hapa tunajazia Ruto milioni 2, 3, 4 aingie mpaka State House. So Ruto atachukua deputy president from Mount Kenya. Lakini saa hizi tutasema ni kama ni mwanamke ama ni mwanaume. Kwa sababu hivi vitu tunapanga namna hii. Sisi hatupagugi. Lakini sisi tunapanga namna hii kama watu wajitaraji. Yeah. So ataingia na tunafix na tunapanga namna hiyo. So William, all of the best. Na najua utachagua deputy ule mzuri kutoka Mount Kenya. Mwenye atakujazia kikapu yako. Nashukuru wa Kenya. Bas. Unataka kuongea? Dakika moja. Mama tunagini. Unajua ndugu yangu naongea, unaweza kuja tu hapa. Naona hata mkubwa wangu huyo ni senior. Sometimes